The gentle rays of the morning sun shimmer across the face of one Shiba Tsumugi, waking her from her night's sleep. She glances out her bedroom window to the scenery outside, where the autumn morning air is especially chilly. Oh? 朝私、Let me make the text box a little bit more visible. システムを設定してね。Text box opacity. Shit, this isn't enough. She hurriedly wraps her blanket around her naked body. That explains why she was so cold. A quick glance around the room tells her that she's the only one there. 修二君、帰っちゃったんだ。Tsumugi notices a stuffed teddy bear on the table next to a letter. 嘘、これって昨日行った遊園地のマスコットじゃ。確かあの時、景品は取れなかったはずだよね。Tsumugi reads the letter accompanying the bear. Sorry, this is so sudden, but something came up. I have to go and help a distant relative for a while. It's out in the boonies where it's impossible to get a signal, so I'll be out of contact for a while. I'm really sorry for leaving so suddenly. I really loved the time I spent with you yesterday. The teddy bear is a present from me to commemorate that. With love, Hoshina Shuji. 本当に急だよ。昨日は何も言ってなかったのに。でも修二君が言うんだから、よっぽどの事情だったのかな。She tries to console herself, but her loneliness prevails. 一体いつの間に買ってたのか知らないけど、ぬいぐるみなんかよりちゃんと自分の口で説明してほしかったな。もう修二君のバカ。ねえ、けど君に罪はないもんね。She reaches out a hand, but hesitates for a moment. Stuffed toys are traditionally seen as being for girls. The teddy bear might make her feel sick. With a quivering finger, she gives it a poke. 平気っぽいかも。Next, she dares to place it on her lap. And then, finally unable to hold back the urge itching away at her, she hugs it tight to her bosom. 君ってあったかいんだね。それに不思議だな。ちっとも気持ち悪くならない。修二君がくれたものだからかな。昨日なんか修二君がキスしてくれたら気持ち悪いのが収まっちゃったし、抱きしめてももっとすごいことしてもなんともなかったもんね。Just remembering that is enough to send Tsumugi's heart racing again. やっぱり修二君が私の王子様だから特別なんて。早く着替えて学院行かないと。After placing the teddy on her bed, Tsumugi goes about her morning routine. She changes into her uniform and brushes her hair. Then, deciding to be a little more fashionable today, she applies some colored lip gloss. 修二君、今日は学院も休むんだろうけど、いつ戻ってくるかわからないもんね。どう、くまくん、似合ってるかな？わからないよね。それにくまくんじゃさすがに適当すぎるかも。名前か。
Tsumugi gives it some thought and soon comes up with an idea. With rosy cheeks, she announces it to the plushie. 修二くんいいよね。修二くんがくれたんだし、勝手にどこか行って私を寂しがらせる修二くんがいけないんだよ。だから君はいつでも一緒にいてね。She gives it another tight squeeze, then somehow manages to cram it into her school bag. As she's about to close the zipper, she holds a finger up to her lips. 見つからないようにこっそりついてきてね、修二くん。あら、おはようシーバさん。戸隠先輩、おはようございます。 Tsumugi rushes over to chat with Toko. She can't wait to talk about Shuji. Shuji's sudden disappearance is unfortunate, but it hasn't hampered her happiness over their relationship one bit. 遊園地のチケットありがとうございました。シーバさんが使ってくれたんだね。That's not the reaction Tsumugi expected. She looks at Toko blankly. そうそう、今日は学生会の方へちょっと顔を出すつもりだから、おかけには行けないかもって念のため伝えておいてくれる？ええ、それは構いませんけど。ありがとう。よろしくね。Toko quickly departs in the direction of the stairs. Tsumugi is left puzzled. It's like Toko has suddenly lost all interest. Tsumugi finds that strange after everything Toko did to hook her up with Shuji. 私の方から振った方が良かったのかな。それとも他人ののろけ話には興味がないとか。そういうタイプじゃないはずだよね。Tsumugi enters her class while still in a state of confusion. おはようございます、シーバさん。おはよう、あやちさん。昨日遊園地はどうでしたか？どうかしましたか？星名くんもまだ来てないようですし、気になっていたんですが。すっごく楽しかったよ。それと星名くんのことだけど、親戚の集まりか何かあるって。そうでしたか。なるほど。二人は下の名前で呼び合うようになったわけですね。Tsumugi is happy to find someone who would engage her in the conversation she wanted. あやちさんになら見せちゃってもいいかな。みんなには内緒だよ。はい、なんでしょう。実はね、修二くんにもらったんだけど、ほら。She shows Ayachi-san the teddy inside her bag. あんまり可愛かったからこっそり連れてきちゃった。私も可愛いと思います。なんというキャラクターなんです？遊園地のマスコットなんだけど、なんて言ったかな。まあ私は修二くんって呼んでるんだけど。言われてみると目元が似てるかもしれませんね。そのぬいぐるみかわいいじゃん。どうしたの？そうか？愛嬌はあるけど微妙に間抜け面してないか？ Kadia and Kaido take interest in Tsumugi's teddy. 名前は修二くんというそうです。へえ。でもなぜかそんな感じするな。The two of them soon seem to lose interest in the teddy. With class about to start for the day, everyone takes their seats. ところで、この命名は星名くんの許可はもらっているんですか？本
人には内緒にしとくつもり。本人がいない時だけね、本物のつもりで可愛がろうと思ってたから。なるほど、そういうこと。おや？ Nene suddenly peers into the teddy's face. どうかした？いえ、気のせいでしょ。何でもありません。はあ、そう？ Nene returns to her seat as well. Disturbed by everyone's strange reactions, Tsumugi lifts up the teddy and stares at it. ちゃんと可愛いよね。Just looking at it makes her want to hug it. But she obviously has to restrain herself in class. When school ends, Tsumugi heads to the clubroom. ちょっと遅くなっちゃったな。She's been making copies of her notes for Shuji since he isn't present. All throughout class, Tsumugi stared at Shuji's desk. She wants to do what she could for him, but... なんだか先生まで修二君が休んでることあんまり気にしてないみたいだったな。 At this point, she spots a familiar student walking down the corridor. 東さんだ。でも... She appears lethargic, like every step takes great effort. It's hard for Tsumugi to call out to her while she's like that. Tsumugi can only watch with worry as Atsuma disappears down the staircase. ひょっとしてあの子犬のことで何かあったとか。後であやちさんに聞いてみようかな。来た来た、紬先輩、遅いですよ。ごめんねめぐるちゃん。あとは戸隠先輩、今日は来るんでしょうかね。いえ、私も何も聞いていませんが。Nene is in her usual position reading a book. そういえば今日は学生会の方へ行くって。じゃあ今日のところはこれでおかけんメンバー勢ぞろいってことですね。修二君が休んでることはあやちさんが伝えてくれたのかな。紬先輩、実はまた女の子らしく見せるアイディアを考えてきたんですよ。そうだったの？だからほらほら、そっちへ座ってくださいよ。Meguru pushes her over to the seat in front of the mirror. She then takes some stuff out of her bag, including a hairbrush. Meanwhile, Tsumugi places the teddy on her lap. それって遊園地のマスコットじゃありません？わかる？もちろん知ってますってば、可愛いですもんね。ひょっとしてぬいぐるみ系は平気だったりするんですか？それはものによるみたい。この子はどうしてか平気なんだ。へえ、でも今までキャラものは避けてきましたけど、ものによってはありなのか。今度そっちも考えてきますね。Meguru should know about Tsumugi and Shuji going to the amusement park together, but she doesn't pursue the topic. めぐるちゃんは恋バナ好きだと思ってたけどな。And there's something else bothering Tsumugi. あやちさん、まだ初馬さんと話したりするの？先週掲示板にチラシを貼ってるのを見かけて以来ですが、何か気になることでもありましたか？気のせいかもしれないけど、さっき落ち込んでるっていうか、すごく疲れてるように見えたから。そうなんですか。あの時は回復へ向かってるように感じましたけど。だったらやっぱり気のせいかな。さあ、念のため確かめておきましょうか。厚馬さんのことはもともと私の担当でしたから。ごめんね、変なこと言って。でもあやちさんがそうしてくれるなら安心かも。At least now one of Tsumugi's worries has been addressed.
but an even larger one has begun bubbling up inside her. よし、じゃあ今日のアクセ早速つけてみましょうか。お願いするね、めぐるちゃん。いただきます。 Tsumugi claps her hands together before eating her self-made dinner. The teddy bear is seated on the other side of the table from her. 修二くんが修二くんなら一緒にご飯食べられるのにな。でも最近は一人でご飯が多かったからだんだん慣れてきちゃったけどね。お父さんは転勤したばっかりなのにいきなり出張へ行かされちゃうし、お母さんはまだ前の職場の引き継ぎが終わらなくて行ったり来たりしてるからけど修二くんがいるだけでも結構違うものだね。いつもよりご飯があったかく感じるよ。おいしい。 She finishes her meal alone, then takes a quick bath. After that comes time for her homework. Tonight, however, Tsumugi doesn't find herself in the mood. Instead, she is checking her phone over and over. 携帯の電波が届かないところにいるって言ってたけど、メールくらいしても平気かな。せっかく恋人になれたのに今日は修二くんの顔どころか声も聞けなかったな。 She ends up shutting her school notebook before long. 今日はさっさと寝ちゃおうか、修二くん。修二くん？ After climbing into bed with the teddy bear in her clutches, Tsumugi gets a vague sense that it feels embarrassed. そんなのあるわけないか。なんとなく今日はみんな様子がおかしかったからそのせいかな。 She buries her nose into the teddy. けどどうしてだろう。修二くんって修二くんみたいな匂いがする。だから一緒にいるとこんなに安心するのかな。今夜は修二くんの代わりに修二くんが添い寝してくれるよね。だったらきっと寂しくないはずだから。Tsumugi falls asleep soon after getting into bed. At that moment, the teddy bear, or rather, I, feel a sense of relief. So I guess that is his compensation, huh? She already seems to be suspecting something. Mainly that the teddy is none other than I, Hoshina Shuji. I've got a request for you, Akagi. Up for another transaction? It all started then, last night. Could you make it so that Tsumugi can act like a girl? Just a few hours every day would be fine. If you need compensation, then I'll pay it. なるほど。今日した取引をこれからも続けようというわけじゃな。だが、分かっているのか？魔女の代償がどんなものになるか、それはアルプにも魔女自身にもわからない。もちろん肩代わりをする場合も同じじゃ。いや、むしろより大きな代償を払う羽目になるじゃろう。I know. You already told me. 言っておくが、あくまでこれはルールの裏道に過ぎん。あっちもこういう特殊な取引を継続的に結んだことはない。だから何が起こるかは想像もできん。But she doesn't have many fragments left to get, right? So this won't have to go on for too long. それはそうかもしれんが。I want to share a part of Tsumugi's burden. まさかそのためにあえて代償を受けたいというのか。 I've never really been all too interested in fashion before.
I can't even begin to understand how hard it is for her being unable to dress as a girl. I can only imagine. This is selfish of me, I know, but if I can reduce Tsumugi's burden just a little, then I'd be happy. 人間は不思議なことを考えるものじゃな。 You'll understand when you become human. You'll understand just how strong the desire is to better understand the one you love. And maybe you'll understand just why I want to do something for someone else so badly. It's an incredibly powerful feeling. なるほど、わからん。だが小僧、お前が代償を払うなら、その分あっちは余分に心の力を貯めることができる。あっちにとっては得しかない取引じゃ。 So, what's the problem? 後になって文句を言うでないぞ。 I won't. ならば、契約完了じゃ。 And then, for some reason, I became a teddy bear. Akagi wrote the letter for me. I know I asked for this myself, but I regret how forceful that quote-unquote I won't was. I deeply, strongly, from the bottom of my heart, regret it. I mean, how was I meant to know that this would be my compensation? It's inconceivable. I've made a huge mistake. Now that I'm in this form, I can't do squat for Tsumugi. I mean, sure, she gets a few hours to act girly every day, but there's no point to that now. 修二 Just then I see a sparkle in the corner of her eye. She must be so lonely. My chest tightens at the thought. God, I'm such an idiot. No. Huh? Wait, I have returned to normal? What's going on? Oh, well, there's no talking my way out of this one. I'm so sorry. サノバウィッチ